Yeah, that Kubernetes cluster setup. So there are multiple ways to set up the Kubernetes cluster. Self-managed Kubernetes cluster, provider-managed Kubernetes cluster. So self-managed Kubernetes cluster. So before that, so we discussed about the Docker container. Docker runtime is we are using to create a containers. So container is nothing but a runtime of our application. So runtime of our application. What is a pod, guys? So what is a pod? So container. So container it is a runtime instance of our application. What is a pod? So we discussed about the proxy also, right, guys? Proxy. It will provide network for Kubernetes cluster communication. It will provide network for Kubernetes cluster communication, right? So what is the communication it will provide? Master node, worker nodes, master nodes, master node and worker node will provide the communication. So in the Kubernetes also, in the Kubernetes network we discussed about, right? Which discussed, so most of the cluster will communicate with the overlay network. What is that? Overlay network, right? Docker engine to run our containers. Docker engine is required. Without a Docker engine, without a Docker service, so we cannot run the containers, right? Containers will be created in worker node. So who will take care of the creation of worker nodes, guys? The Docker engine. So next container. So what is the container, guys? It is runtime instance of our application. So it is a runtime instance of our application. Pod. What is this, guys? What is so? What is this pod? What is this? A pod. What is this? A pod. It is a smallest building block. It's a smallest building block that so we will create in Kubernetes cluster to run our containers. So why we need pod, guys? So why we need a pod? For example, this is the container. So container might crash. So container having what is container having, guys? IP address. Okay. So if container crashes, definitely the IP address will change it, guys. The IP address, so will change it. So that's the reason if you create a pod, this pod will not, so will not crash. Something like a pod contains a IP addresses. So if you have a one container or a multiple containers, so the containers, so it crashes, create another container, but the IP address will not change. So auto scaling, auto healing. So right. So if you have the IP address of the pod, so if the container crashes, the IP address will not change. So will not change. And so it is a smallest building block that we will create in Kubernetes to run our containers. So for running the containers, they created a pod. Inside the pod, we created
number of containers, guys. Inside the pod, we can run number of containers. So what is a pod, guys? It is a smallest building block that we will create in Kubernetes to run our container. To run our containers. Is understood? No. So what is not? Docker containers will run inside the pod. What is that? Docker containers. So will run inside the pod. Is understood, guys? Yeah, very good. Yeah, bro. Yeah. Kubernetes cluster setup. So we can set up the Kubernetes, right? What is that? So what is a cluster, guys? Yes, what is a cluster? A cluster contains the master node and worker node. Okay. So this is the um, master node. Worker node. It's nothing but a mini cube. So this is nothing but a cube ADM. Something like case, case, GKE, OKE, AKE. Okay. For node 1, worker node, master node, worker node 1. Yeah. So what is this? Mini cube. This is the mini cube. This is the cubadium. And so this is the provider managed Kubernetes cluster. EKS, Elasticsearch Kubernetes Search, Elastic Kubernetes Service, Azure Kubernetes Service, Google Kubernetes Engine, Oracle Kubernetes Engine, IBM Kubernetes Engine. This is the provider managed Kubernetes cluster, a self-managed Kubernetes cluster, and a mini queue. And a mini queue. You guys understood, right? Yeah, I will tell you this. A Kubernetes cluster. So Kubernetes we can create in two ways. So one is a self-managed
cluster, we will create our own cluster. So how you can take, guys? You can take the three EC2 instances. So for example, this is a medium, T2 medium. So T2 medium, T2 micro, right? So this is also a T2 micro. So we need a three EC2 instances. So one is T2 medium for the master node. And why we T2 medium? If you take the T2 medium, right? So 4 GB RAM, we need a 4 GB RAM to install the Kubernetes cluster, that master node. So worker nodes, T2 micro is enough, right? So this is nothing but a self-managed Kubernetes cluster. So we will create our own cluster. How you can create, guys? We can create our own cluster, something like a single node cluster or multi-node cluster. What this is, a multi-node cluster, right? So multi-node cluster and single node cluster. So multi-node cluster and single node cluster. So multi-node cluster and a single node cluster. So provider managed clusters. Cloud provide give will give read mode cluster. So read made cluster. So the charges will be applied. So here, so you can create our own Kubernetes cluster. So if something goes wrong on this cluster, you are the responsible person to manage all these. But if you took as a provider managed cluster, the cloud provider will provide the service as a service. So if you took that service, right? So they will manage the Kubernetes cluster. You just deploy your applications. But here, the entire application, you will take care of it, entire applications. So yeah, if something goes wrong, you are the responsible person to resolve the issues. So here, provider manager means the Kubernetes, the providers, cloud providers, AWS, Azure, Google, GCP, Oracle, so right? They are created their own, they are provided as a services. If you click it, right, if you install, it will automatically create it and they will manage that Kubernetes cluster. You just deploy your application. You just deploy your application. So, for example, Minikube is nothing but a single node cluster. So, master node and worker node in the single node, single EC2 environment, right? Single EC2 instance. So, this were So this for they are use dev environments. This they are using the dev environments. Guys, understood? Yeah, bro. Yes. Yeah. So Minikube creation. Yeah, we have yeah. So we have a setup, right? Like something like how we can set up the Minikube, right? Self-managed. So you understood and provider managed.
So self-managed cluster means we have to set up the cluster of Kubernetes to run our applications. So lot of commands to install. So to create a self-managed cluster, we have two options, Minikube and the KubeADM. Okay, so Minikube is nothing but a single node Kubernetes cluster. KubeADM is nothing but a multi-node Kubernetes cluster. KubeADM is a tool to design to bootstrap of a full-scale Kubernetes cluster. It take care of all heavy lifting related to cluster provisioning and automate the process completely. Okay, so Kubernetes cluster we can set up multiple ways, self-managed and provider managed. Right, the Kubernetes cluster setup, provider managed Kubernetes cluster means, so we will use the Kubernetes cluster which is configured by someone. So Elastic Kubernetes Service, Azure Kubernetes Service, Google Kubernetes Engine, IBM Kubernetes Engine, right? K8s cluster setup. So Kubernetes cluster setup, create one security group with the protocol, all traffic, port range, and create three Ubuntu servers using above created security group, master node, T2 medium instance, worker nodes. Okay, so Kubernetes Minikube meaning something like a Minikube is a one node Kubernetes cluster where master process and work process both run on a one node. According to the official documentation of a Minikube, Minikube is a local Kubernetes focusing on making it easy to learn and develop for the Kubernetes. A prerequisite to use Minikube is a Docker container or a virtual machine environment. So Minikube provides you to way to easy deploy application on Kubernetes for learning and developing purpose, even if you don't even have enough resources like memory, CPU. So how you can follow it? We can follow these links, guys, to install it. Okay. Yeah, self-managed Kubernetes cluster. So Kubernetes self-managed setup. Take three Ubuntu VMs. One is master node. Second one is worker nodes. Install Docker Kubernetes in both master and worker nodes. Install kubeadm, kubectl, and master node. What is that? Kubeadm, kubectl. So install Docker Kubernetes in both master and worker nodes. So we need to install the Docker Kubernetes on master node and two worker nodes. But install kubeadm and kubectl in the master node only. Okay. So master and worker node setup, install apt-get, install Docker version. So you Bro, need to set up Kubernetes install is automatic Docker రాదా? Docker రాదు. Oh, Docker రాదు. So install Docker Kubernetes. Okay. Docker రాదు. First you need to install the Docker. So then you can install the, so install Docker version, Docker, then you can install the Kubernetes. So Kubernetes installation purpose, we can use the so we have a official documentation. You can go through that and install the Kubernetes cluster. Installing. So what we will do it in the. So this is very difficult to install. It will very easy, but it is very difficult to manage that one, guys. So that's the reason. So what we will do. So we will install the. So we will install the Kubernetes cluster. This course. Okay. Yeah. So remote mission. Why do we need a remote mission? So to communicate with the master node. So directly we cannot communicate with the master node because of, so if we do any mistakes on the master node, so definitely it will crashes. So that's the reason you can take another remote mission, and another remote mission you can install the kubectl. Then in the master node you can communicate through the kubectl command. So we can access the master node from the remote mission using the kubectl commands. Okay. So I will show you the EKS one. So it will be very easy, guys. Where is that? Yeah. Yeah. So create a EKS management host in AWS. So what we can do, guys? So launch new Ubuntu mission IC2. So connect to the mission and install the kubectl using the commands.
So we can install the kubectl, and so we need to install the AWS CLI also, guys. AWS, so CLI also. Okay. And install the EKSCTL. Then create a IAM role and attach to the EKS management host. So we can attach this one, and so create a cluster using kubectl EKSCTL. Just a one command, guys. It will automatically install it, guys. It will automatically install it. So this is a very simple one, guys. I will show you today. So this one, how to so create a EKS management host in AWS. Okay. Yeah. So I need to connect to AWS, guys, console. So EC2 instances, instances, mm, Mumbai. Yes, I'm removing these two and terminating these two instances, guys. Yeah, what we will do, we'll do it in the North Virginia region. Okay. Yeah. So what we need, guys, we need a remote mission. Launch instance, a remote mission. Okay, it is. What you guys, you can take Ubuntu. Ubuntu 22, I'm taking. Instance type T2 macro only. Instance type, I'm taking T2 micro. Select keyboard. Batch 54. There is no batch 54. Huh? Okay. Yeah, I have a 360-degree keep here, guys. EC2 627 baby. 360-degree we have. Yes. Yeah, launch instance. So this is a remote instance, guys. What this is? So this is a remote instance. Yeah, EKS setup price. This is. So I'm creating a remote mission. So remote mission, from this remote mission, so we can run these commands. It will automatically create the EKS setup. Okay. So what we need to install here? So we need to install kubectl, AWS CLI, EKSCTL. The remote mission, kubectl, EKSCTL, and AWS CLI. AWS CLI means we can how we can communicate with this cluster, guys. How we can communicate with the Kubernetes that cloud through the AWS CLI, right? So we are doing so this setup now remote mission setup.
So, bro, three servers, అంటే ఐ మీన్ క్యూబ్ క్యాటిల్ కి ఒక సర్వర్ ప్లస్ మన కంట్రోల్ ప్లేన్ కి ఒక సర్వర్, వర్కర్ నోడ్ కి Mm, సర్వర్సా, త్రీ సర్వర్సా, mm. అంతే కదా? So three servers. త్రీ We will బాక్సెస్. create. Mm. So who will take care of this one? EKS, right? So EKS means if you launch as a service, I will show you that one. What is the service? EKS service. EKS Kubernetes service, right? So for example, so you can create from here also. So that quick configuration. So Kubernetes, IAM role, select IAM role if you create. So node IAM role. Okay. EC2 instance, node IAM role, VPC. So subnets. If we create manually, so we don't want to create the manually. We will use a command to క్రియేట్ క్లస్టర్. సో yeah create a cluster. ఇన్ రియల్ టైమ్ దే యూజ్ Mm, manually, or they use two types, right? One is user provides, one is provided one, and one is managed one, right? mm, So in real yes, time, very. what they managed or provided one? Mm. So now we are using EKS. Good question. Very good question. So this is a RKE. What it is? RKE, Rancher Kubernetes Engine. So this is a self-managed Kubernetes cluster. Okay. So what this is? This is a self-managed Kubernetes cluster. So అంతకుముందు మాది ఏముండేది RKE ఉండేది. That is self-managed Kubernetes cluster. So so every time I'm saying something like today we have a migration, right? Yeah. So whatever the services, they are slowly migrating from RKE to EKS. Slowly, so migrating from RKE to EKS. So for example, so tomorrow I am migrating the service. For example, this is the one service. So I am migrating the services from RKE to EKS. How we can do it? So whatever the services we have, right, the configuration, everything. So so we need to provide the DNS, everything will create it and create a pod here. Sorry, not here, here. So we can create a pod and service here. So we will scale down this service, and here we have a scale up the service. We have few IMRs need to merge it once. So the MR is nothing but a creation of the pod. I will show you how to create the pod. Then you will understand. Okay. So we are scale downing. So we are scale down the service here. So we are scale up the service here, and whatever the routing, right? That so DNS, so the DNS mapping, everything will be taken care. Will map it to the service, right? Ingress, everything will map it, namespace, everything will create it and map it to this. So DNS. So once the application is up here, so what they will do the test. If something goes wrong, something like there is a issue with the application, then we will check it the logs and where something like a so last time we forgot to update the DNS entry. So something like the people unable to access the website. So then we are mapping to the DNS. So then able to access. So right, slowly scale down the services here and scale up the services in the EKS. So this is nothing but a migration. So what we are doing the migration. So this is we are doing the migration. So RKE is a self-managed Kubernetes cluster, and we created a provider managed EKS. Then we are slowly migrating the all the services from RKE to EKS. Yes, understood? Yeah. Okay. Okay. Now we are using the EKS. Might be some people using the self-managed Kubernetes cluster. Some people are using the a provider managed Kubernetes cluster.
So before we are using a RKE, the Rancher Kubernetes engine, that is a self-manager Kubernetes cluster. Okay. And okay. And so we are migrating slowly. We are shut down here. We are scale down the services here, and we are scale up the service here. So we are mapping to this all the maps to the here, and it will communicate from here. So now we are using RKE as well as EKS. Yes. Still few of the services, most of the services are migrated from RKE to EKS. So still we have a services and we are running. So we have a deployment, something like two types of deployments, RKE deployments and EKS deployments. Okay. So for RKE deployments, so how we are doing? Guys. So in RKE, we are using the GitLab a repository, source code repository, and CI also, GitLab CI/CD also we are using this one. What is the GitLab CI/CD? GitLab CD. So what CD? Whatever the developer created the MR, right? That MR will so merge from integration to main to EU prod. Okay. So every environment having the AWS, something like AWS Ansible Control Tower for integration, development, and so the production environment, right? So if you create the MR from integration to, so this is the MR from integration to, so for example, US prod. Okay, your changes will be copied on the GitLab repository from main to US prod. Now the changes now the changes are reflected in the repository. But we can reflect those changes on the service also, right? Here just the code is modified in the repository, but we need to deploy whatever the changes we need to deploy it on the Kubernetes cluster. So for that purpose, so what we will do, so we will run a playbook. What is that, guys? We will run a playbook. So in this playbook, something like we will provide the job, something like, for example, this is a one service. What this service is? So Facebook or something like a WhatsApp status service. I want to deploy only the status update. So if you provide the tag, so here we have a place. A playbook contains a place, right? I want to run only that particular service. We can provide the job, and so we can run the playbook. Once you run the playbook, right? So it will check it from the repository, artifact repository, and so in the artifact repository, the artifact repository, if the image is available, the new image is available from the playbook, so it will run the CI/CD. So once run the CI/CD, so it will run the playbook. In the playbook, we will get the image, and it will deploy it under the Kubernetes cluster. So once it is updated, right? So how you can, so the Kubernetes deployment strategies are a rolling update and recreate.
Guys, this is most important. Listen. Rolling, update, update or recreate. So what is the difference between rolling update and recreate? What is the difference between recreate and rolling update? What these two are the deployment strategies. Kubernetes deployment strategies are two. So recreate and rolling update. So this pod contains three containers. What is that? So this pod contains three containers, right? So I don't want to down my application. I want to use rolling update. So rolling update is nothing but you have a three containers. So you have a three containers. So what it will do first? So first, it will down the old one, and it will create a new one. It will create a new one. But our application is live in these two containers. So once it is done, right, then it will shut down. It will down the second one, and it will create a new one. It will create a new one. This one also same. So this is nothing but a rolling update. So rolling update is nothing but it will not shut down the entire application. So it will not shut down the entire application. It will down one by one and up one by one. Right? So this time there is no downtime. So if you use the recreate, so what it will do? So it will shut down all the three containers at a time, and it will create the three containers at a time. That time there is a downtime for our application. There is a downtime for our application. So most of the people are using rolling update only. Most of the people are using a rolling update only. Guys, understood? Guys, now you understood the deployment strategies? Guys, speak out, guys. Satish, Siri, Yeah, bro. Meghna, right? So rolling update and recreate. So now you understood. So we have a playbooks. We can run the playbooks and deploy the changes in the Kubernetes cluster. This is the RKE. So what is EKS? EKS, whatever the MR we merge it, right? Whatever the MR we merge it. So it will automatically. So it will automatically take the Argo CD and connect to the artifact, right? So it will take the artifact and deploy it under the worker nodes. Deploy it under the worker nodes. Here also the deployment models, um, rolling update or recreate. Deployment strategies. Guys, understood? This is the a setup. This is the setup we are using. Yeah. So what is that? I launch a new Ubuntu VM using the EC2 T2 micro. Connect to the machine and install the kubectl using the below command. Kubectl using below commands. Something like so you already launched the EC2 instance, right? EC2 instances. Yeah, here already created a kubectl. Okay, I'm connecting to the remote machine. So what is that? Public IP, new session, IP address. Or we can authenticate, guys. Browse.
360-degree keypad, session, appearance, change, bold, 18, okay, open, accept. Guys, so what is the username for launching Amazon Linux? Guys, what is the username for launching the Amazon Linux? I think easy to have a user. Yes, very good. So for Ubuntu, you can use the default user is Ubuntu, guys. So what is the default user for the Ubuntu, guys? The default user for the Ubuntu is Ubuntu user. Okay. So connect to the mission and so something like you can run these commands. Call-o kubectl Amazon S3. So we can download this from here. Call. Sure. Yeah. First it will download the kubectl, then chmod kubectl, then sudo move kubectl to user bin, then kubectl version hyphen short client. So what is the version? V1 19.6 is installed. Okay. ఎందుకు బిన్ లో మూవ్ చేశారు క్యూబ్ క్యాటిల్? అంటే ఏదైనా ప్రత్యేక రీజన్ ఉందా? అక్కడ బిన్ సో ఉండాలా? క్యూబ్స్ సో ఇక్కడే ఉంటది. 1 second. సో మామూలుగా ఎలా ఉంటదంటే ప్రతి సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఇక్కడ ఉంటది. యూజర్ లోకల్ బిన్ లోనే ఉంటది. జావా ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ ఇఫ్ యూ ఇన్స్టాల్. ఓకేనా? ఓకే. యూజర్ లోకల్ బిన్. User local bin. So now we install the kubectl. Okay. So then install AWS CLI latest version using the below commands. So AWS CLI also we need to install it. So how sudo apt install. So if you want to install any software on Red Hat, CentOS, Amazon Linux or Oracle Linux, what is the command? Guys, what is the command to install any packages on CentOS, Oracle, Fedora, Amazon Linux, Red Hat, CentOS? Guys, what is the command? Linux it is yum install, Yum. right? Now Mm, latest DNF, right? DNF. Right. So for Ubuntu, we can use the apt command. What is the command? apt, yeah. Apt. Okay. So install the unzip. First I'm uninstalling. I'm installing the unzip. Then so downloading the AWS CLI zip. Then unzip that. Then installing the AWS CLI. Then find check the version number. Okay. So this is nothing but a kubectl. This is nothing but AWS CLI. Then EKS CTL. Because of why EKS CTL is CTL. So we are creating the EKS as a service, right? AWS layer. Mm. Okay. So what is the version AWS CLI? So 2.27 is installed. Okay. So what next, guys? So we need to install the EKS CTL. Okay.
Okay, EKSCTL also installed. So the version is 0.210 is installed. You guys got it? So in the remote mission, what we did? So create a EKS management host in AWS. So this we did the 4 steps. So launch Ubuntu mission is done. Connect to the mission using kubectl below commands. Yeah, we install the kubectl, AWS CLI, and the EKSCTL. Okay. Now, ఈకేఎస్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేశారా? చేశాను జస్ట్ నో. ఎక్కడ మీరు అదే ఏడబ్ల్యూఎస్ సీలే చేశారు కానీ ఇది కనబడలేదు. ఇంకొక కాల్ పాయింట్ EKS. ఇది వేరే మిషన్ లోనా? Same mission. Same mission, same mission. So we need to install 3 kubectl, AWS CLI, and ఈకేఎస్ EKSCTL. ఈకేఎస్ కమాండ్ ఒకసారి చూపించండి. ఇదేనా? ఇదే command. కరెంట్ లొకేషన్ గిటాబ్ github.com. So web work location EKSCTS. Please download something like ఇప్పుడు ఇందులో ఏది డౌన్లోడ్ tar.gz. అవుతుంది? ఇక్కడ ఈకేఎస్ సిటీలు డౌన్లోడ్ అయిందా? EKSCTL. ఆ, ఒక్క నిమిషం అండి, టెంపుల్లోకి వచ్చిందా? కమాండ్ డాట్ అవుట్పుట్ ఇక్కడ ఏంటంటే దీనికి దీనికి అవుట్పుట్ ఈ టార్ అనే ఫైల్ ఇక్కడికి డౌన్లోడ్ అవుతుంది. టెంపుల్లోకి పెడుతుంది ఓకే, తీసుకొచ్చి ఈకేఎస్ సిటీలు. తీసుకొచ్చి టెంప్ లో పెడుతుంది. టెంప్ లో నుంచి ఏం చేస్తున్నాం? మూవ్ ఫ్రమ్ టెంప్ EKSCTL టు యూజర్ లోకల్ బిన్. ఇది ఇక్కడ ఏంటి ఈకేఎస్ సిటీలు మన డాలర్ యూనియన్ ఐఫెన్స్ అని పెట్టింది కదా. యూనియన్ ఐఫెన్స్ అంటే అది ఆహా, ఆహా, అంటే ఇది మన అంటే ఇది వర్షన్ 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 ఆ, ఇది మన మిషన్ కి సంబంధించిందా? అంటే ఐ మీన్ అవును. లైనెక్స్ అయితే లైనెక్స్ సంబంధించిన డౌన్లోడ్ అయింది. ఏదైతే అది డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ నువ్వు ఆల్రెడీ చూసుకోవచ్చు వెళ్ళి. ఒకసారి ఊరికి యూనియన్ ఐఫెన్స్ అని ఎంటర్ చేయండి. అదే ఇక్కడ యూనియన్ ఐఫెన్స్ అని ఇవ్వండి. ఏమొస్తుంది? స్మాలెస్ట్ లైనెక్స్. లైనెక్స్ సో అక్కడ లైనెక్స్ అని అక్కడ పడుతుంది కాబట్టి లైనెక్స్ సంబంధించిన ఈకేఎస్ సిటీలో అది డౌన్లోడ్ చేస్తుంది. డౌన్లోడ్ చేసుకుంటది. ఒకవేళ యూబింటూ మిషన్ అయితే అక్కడ ఆటోమేటిక్గా యూబింటూ అని ఫిక్స్ చేసుకుంటుంది, వేరియబుల్ కదా, అంతే కదా? ఉబుంటూ లైనెక్స్ మిషన్ అయితే లైనెక్స్, విండోస్ అయితే విండోస్, మ్యాక్ అయితే మ్యాక్. అది అంటే దేనికైనా ఇదే కమాండ్ ఇంకా, ఎందుకంటే అది ఇదే ఆటోమేటిక్. కమాండ్. బట్ అక్కడ యూనియన్ అయిపోయిన అనేది నువ్వు టార్గెట్, నువ్వు డైరెక్ట్ గా తీసుకుంటుంది అది ఆటోమేటిక్. అదే డాలర్ అంటున్నావు కాబట్టి సో ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటది? యూనియన్ ఐఫెన్స్ రన్ చేసుకుని అది అక్కడ పెట్టుకుంటుంది. ఎస్, ఎక్సెల్. వెరీ గుడ్. సో ఈ కేస్ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ అయింది, అవునా? అవును. సో సో రిమోట్ మిషన్ లో మనం ఏం చేయాలో అది అయిపోయింది. నౌ క్రియేట్ ఏ ఐఏఎం రోల్ అటాచ్ టు ద ఈకేఎస్ మేనేజ్మెంట్ పోస్ట్. సో దీనికి సో మనం ఏం చేయాలంటే ఐఏఎం రోల్ క్రియేట్ చేసి అటాచ్ చేయాలి. ఓకే, క్రియేట్ ఏ న్యూ రోల్ యూజింగ్ ఐఏఎం సర్వీస్. సెలెక్ట్ యూజ్ కేస్ EC2, యాడ్ బిలో పర్మిషన్ టు ద రోల్. క్రియేట్ ఏ న్యూ రోల్. So I already created, I think. So what is that? IAM. Role. So EC2 EKS role EC2 I already created, guys. Okay, I'm creating a EKS role EC2. So I will tell you what I will create. EKS role 54. Batch is 54, right? Okay, EC2 54 I will create. Create a role. What is the role, guys? AWS service role allows AWS services like EC2, Lambda, other to perform the actions. So AWS account allows entries to AWS accounts and web identity. SAML custom trust policy. I can use the AWS service. Okay. ఒక స్టెప్ బ్యాక్ రండి బ్రో, అది ఒకటి ఐఎం రూల్స్ లో. IAM roles, create IAM role. ఇప్పుడు మీరు యూజర్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు కదా, ఐఎం యూజర్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు.
రోల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. రోలా? హ్మ్. డైరెక్ట్‌గా ఎళ్లి ఐఎంకి ఎళ్లి రూల్స్ అని క్లిక్ చేశారా? ఐఎంకి వెళ్ళాను. ఇక్కడ ఓకే. డైరెక్ట్గా రోల్స్. రూల్స్. ఫస్ట్ రోల్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఓకే. క్రియేట్ ఏ రోల్. ఓకే బ్రో. ఐఎం రోల్. ఓకే. AWS EC2. So here also the role and permissions, administrative access, EC2 full access, VPC full access, AWS Cloud Formation full access, IAM full access. Okay. అంటే ఈ ఈకి ఇప్పుడు మీరు అంటే Hmm. ఈ ఈకేఎస్ క్లస్టర్ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఈ రూల్స్ అన్ని ఉండాలా? ఈ రోల్స్ అన్ని దానికి ఉండాలి. ఈ రోల్స్ అన్ని ఉండాలి కంపల్సరీ. ఎక్కడ So ఎక్కడ create a new role using IAM ఓకే. service, select the ఓకే. use case EC2. Okay, add below permissions for the role. IAM full access, VPC full access, EC2 full access, Cloud Formation full access, administrative access. Enter the role name. Okay. So, సెలెక్ట్ యూజ్ కేస్ ఈసీ2 అంటే ఆ, మన ఇందాక మీరు రేడియో బటన్ ఈసీ2 అని నొక్కారు కదా అదేనా? same అదే. సో EC2. ఏడబ్ల్యూఎస్ సో సర్వీస్ హియర్ అని పెట్టారు. ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయాలి యూస్ కేస్. ఓకే. ఓకే. ఇన్ ద యూస్ కేస్. సెలెక్ట్ ట్రస్టెడ్ ఎంటిటీ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసా? సో క్రియేట్ ఏ న్యూ రోల్ యూజింగ్ IAM సర్వీస్, సెలెక్ట్ ద యూస్ కేస్ EC2. సో వాట్ ఈస్ ద యూస్ కేస్? ద యూస్ కేస్ ఈస్ EC2. So if you select the EC2, right? ఏడబ్ల్యూఎస్ Next. సర్వీస్. So here we need to add the permissions. What is that? Administrative access, EC2, full access, cloud formation, AWS cloud formation, full access, right? Administrative access, EC2 full access, Amazon VPC full access, IAM full access, IAM full access, VPC full access. Okay. Next. So what is the role name? What is the role name we select? EKS role EC2. I'm giving 54. Okay. So administrator, Amazon, EC2 full access, AWS full access, IAM full access. Okay, guys. So full access, enter the role name, attach the created role to EKS management post. So how we can, I will show you. So right, created the role. Okay, ఈ you డాక్యుమెంట్ created a, ఈ డాక్యుమెంట్ ఎక్కడుంది బ్రో? అది మీ గిట్ హబ్ లో నేను షేర్ చేస్తాను. అది మీరు పిన్ చేయండి ఒకసారి. AWS DevOps material, Kubernetes, AWS EKS setup. ఓకే. Kubernetes లో AWS DevOps అది material, ఒకసారి Kubernetes పిన్ లో చేయండి. EKS. ఒకసారి పిన్ చేయండి. Okay, ఓకే. or else I will ping you in the బెస్ట్ ఇన్ ద WhatsApp. వాట్సాప్. I pinged in the WhatsApp as well. సో ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసాం కదా, సో దీన్ని అటాచ్ చేయాలి. దేనికి అటాచ్ చేయాలి? నువ్వు ఏదైతే రిమోట్ మిషన్ క్రియేట్ చేసావో సో దానికి అటాచ్ చేయాలి. ఓకే, రిమోట్ మిషన్ క్రియేట్ చేసావు కదా ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్, ఆ ఇన్స్టెన్స్ కి నువ్వు అటాచ్ చేయాలి. సో ఎందుకు? ఆ రిమోట్ మిషన్ ద్వారా నువ్వేం క్రియేట్ చేస్తున్నావు? క్లస్టర్ ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ చేస్తుంది. అండర్స్టూడా? ఓకే. ఓకే. విత్ ఇన్ వన్ కమాండ్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ EKS cluster using EKS CTL. So attached the created rule to EKS management host, select EC2, click on security. So modify IAM rule, attach IAM rule, we can create. Okay. What is that? Select EC2. Yeah. Again, you need to go to EC2, select EC2. Right, guys?
instances. Yes. So this is the one, right? Click this one. Actions. Go to security. Modify ARM role. You guys understood? Again, I am showing. So select the mission. Select the EC2 instance. I selected. Click the actions. On the action, there is a security button. Click the security button. In the security button, modify the IAM role. Modify the IAM role. You can select a ECT role -EC2 54. Okay. Update the IAM role. Yes, now you understood? We selected the IAM role. Now, duplicate system again. So what is the username, guys? Ubuntu is the username. Okay. Clear. Why, guys? This is also very slow. Yeah. So create a EKS cluster using EKS CTL. Okay. So what is that syntax? EKS CTL create cluster name. So something like I will give you name. Like called something like Hari cluster 4. The region US East 1. Node type instance type. So node type T2 medium and zones. What are the zones, guys? US East 1A, 1B. So by default, here you see nodes minimum 2, nodes maximum 2. So by default, it will get the 2 nodes if you are providing or if you are not providing the options. If you are providing or if you are not providing, so it will create the 2 nodes. Okay. So if you want to create the North Virginia or if you want to create the Mumbai region. So note cluster creation will take 5 to 10 minutes of a time. After cluster create, so we can check the nodes using the below commands. Okay. So we should able to see the EKS cluster nodes. I will show you. So we are done with the setup. So if you want to delete the EKS cluster, so EKS CTL delete cluster name tech world with Hari region AP South or something like a North Virginia. Okay. So this is the command I'm using to set up the EKS cluster on US region. Which region? US region. Okay. Guys, it will be chargeable, guys. Please make sure whenever you complete the setup, you delete the setup. Whenever you work the setup, just creation of a 5 to 10 minutes. 10 minutes, right? Otherwise, if you leave it as a running service case, so you will get a invoice or you will get a charge. It will chargeable and you will get the payment. You need to pay that. You need to pay that. So that's the reason you guys just whenever you start, right, you create the cluster. So work on the cluster and delete the cluster. Guys, so Tech World with Hari is creating. Let's go to here. Where you need to go? You need to go the EKS service. See, before there is no clusters, but now it is creating the cluster. So Tech World with Hari, cluster 4. Okay. If you click here, so cluster health, upgrade insights, node health issues. So ARN is created. EKS auto mode, Kubernetes versions. Yeah, guys. So it is fully not created. It will take time. Okay. You see, guys. EKS version using region US East 1, subnets for EKS. So these are the subnets they are using.
subnets for the 1B. It will create a it will create the high availability. High availability means it will create on 1A and 1B. Okay. Node group NGD3 will be using Amazon Linux. So using Kubernetes version 1.32, creating a EKS cluster, TechWorld with Hari cluster 4 in the US East 1 region with the manager nodes. So we'll create two separate CloudFormation stacks for the cluster itself and initial managed node group. So if you encounter any issues, check CloudFormation console or try EKSCTL. It will describe region. This is the one command. Kubernetes API endpoint. What is that? So Kubernetes API endpoint access will use default of a public access, CloudWatch. So you can enable the EKS upgrade CloudWatch if you want, right? So sequential task, creating a cluster control plane. So what is that? Control plane. So what is the control plane? Control plane is a tech world with Hari cluster 4. Two sequential subtasks, Task 1, create a add-ons. So wait for the control plane to become ready. So created manage node group. The manager node group is ng three through. So let's check it in the EC2 instances. Yeah, still it is creating, right? It will take 10 minutes, guys. It will take 10 minutes to complete. So building, deploying, right? So once it is done, your EKS setup is done. Now you can able to connect to the setup from the remote machine. So connect from the remote machine and execute the commands. Execute the command. So from the remote machine, we are creating this EKS cluster. We are creating this EKS cluster. So before that, yeah. So in the worker node, so so in the worker node, so you want to get the nodes. How many nodes? So how many nodes we can use it? kubectl get nodes. Get the pods running. kubectl get pods hyphen all namespaces. So within the all the namespaces you can use it or something like kubectl get pods. So pods is nothing but it's a building block. A pod contains the containers. Pod contains the containers, right? Hmm. So if you want to restart the kubelet, what is the kubelet? Kubelet is the agent. It will connecting from master node to worker node. అని హలో Yes. ఈరోజు మీరు ఈరోజు మీరు క్యూబ్ క్యాటిల్ క్యూబ్ క్యాటిల్ ఇన్స్టాల్ చేశారు, అది అర్థమైంది. ఓకే. Hmm. ఏడబ్ల్యూఎస్సిఎల్ ఇన్స్టాల్ చేసేది అర్థమైంది. Hmm. ఈకేఎస్సిఎల్ ఇన్స్టాల్ చేసేది అర్థమైంది. మీరు Hmm. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టెప్ ఐఏఎం రోల్ క్రియేట్ చేశారు. ఐఏఎం Hmm. రోల్ అవును. క్రియేట్ చే ఐఏఎం రోల్ క్రియేట్ చేసి ఐఏఎం రోల్కి ఒక పేరు ఇచ్చారు. ఆ Hmm. పేరు ఇచ్చారు. ఐఏఎం రోల్లోకి కొన్ని IEC2 కొన్ని ఇన్స్టెన్స్ ని ఆ ఐఎం రోల్ కి అటాచ్ చేశారు. అయితే ఐఏఎం రోల్కి కొన్ని ఫీచర్స్ యాడ్ చేశారు. అంటే ఐఏఎం Hmm. రోల్కి ఎలాంటి ఎందుకు ఫీచర్స్ యాడ్ ఉండాలో అవి చేశాను? యాడ్ చేశారు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ద Kubernetes EKS ఆన్ సో EKS నువ్వు క్రియేట్ చేయాలంటే యూ నీడ్ ఏ సమ్ పర్మిషన్స్. ఓకే. ఏమేం పర్మిషన్స్ కావాలి? అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఫుల్ యాక్సెస్, EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఫుల్ యాక్సెస్,
విపిసి ఫుల్ యాక్సెస్, క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ ఫుల్ యాక్సెస్ కావాలి. ఓకే. క్లస్టర్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఈ పర్మిషన్స్ ఉండాలా? ఈ పర్మిషన్స్ ఉండాలి. కానీ మీరు మరి పర్మిషన్స్ మీరు తీసుకెళ్ళి అక్కడ మీరు మరి రోల్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా EC2 అని సెలెక్ట్ చేశారు. అవును. అంటే అంటే మీరు అక్కడ చెప్తున్నారా EC2కి ఇది ఇవ్వబోతున్నా అని అక్కడ అవునవును. యూజ్ కేస్? అవును. అవును. సెలెక్ట్ ఓకే. యూజ్ కేస్ EC2. అంటే సో, పర్మిషన్స్ యాడ్ చేశాను. EC2 ఇన్స్టెన్స్ కోసం నేను ఈ రోల్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పారా? అవునవును. అందుకని అంతే కదా! అర్థమైంది. అవును. సరే అంతే మళ్ళీ కదా! మీరు సరే మరి మళ్ళీ మీరు EC2కి వెళ్ళి సెక్యూరిటీకి వెళ్ళి ఈ రోల్ని అటాచ్ చేశారు కదా! హ్మ్. అప్పుడు అప్పుడు మనం ఏదైతే EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసామో అప్పుడు ఈ రోల్ దానికి జతపరిచారు. ఆ! అంటే అటాచ్ చేశాను. అటాచ్ చేశారు. అటాచ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు నేనేం నాకేమొచ్చింది, ఆ EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఆ రోల్ ద్వారా నేను ఇవన్నీ యాక్సెస్ చేయొచ్చు. కానీ అది మీరే అని ఎలా అది? మీరే అంటే ఉబుంటూ యూజర్‌తో రన్ చేశారు కదా! ఓకే. రైట్. ఆ! హ్మ్. ఓకే. అంటే ఆటోమేటిక్‌గా నేనేమంటున్నానంటే మీరు యూజర్ క్రియేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్‌గా అటాచ్ చేశారు కదా! మరి ఏ యూజర్‌కి యాక్సెస్ వస్తుందని? ఐఏఎం యాక్సెస్ అని? హ్మ్. సో, అంటే ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ యూజర్‌కి వచ్చిందా? డిఫాల్ట్ బై యూజర్‌కి డిఫాల్ట్ వచ్చిందా? యూజర్‌కి వస్తది. ఉబుంటూతో రన్ చేశారు మీరు. ఉబుంటూతో రన్ చేశాను. ఇప్పుడు ఉబుంటూ కాకుండా నేను ఇంకా వేరే ఏదైనా యూజర్‌తో రన్ చేస్తే అవ్వదు కదా! ఎందుకంటే ఆ యూజర్‌కి పర్మిషన్స్ ఏమి లేవు కాబట్టి. అవును. అవును. ఓకే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఈ ఉబుంటూ కాకుండా మిషను ఏం తీసుకున్నావు? అమెజాన్ లైనక్స్ తీసుకున్నావు. సో, అమెజాన్ లైనక్స్ తీసుకున్నా కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. బట్ నువ్వు దేనికి అక్కడ అటాచ్ అవుతది? EC2 డిఫాల్ట్ యూజర్ ఉంది కదా! సో, దాని నుంచి రన్ చెయ్యి. అవునవును. అవును. అవును. ఓకే. ఇది ఆల్మోస్ట్ ప్రొవైడెడ్ మేనేజ్డ్. సారీ ఇది ప్రొవైడర్ ప్రొవైడెడ్. మేనేజ్డ్. ఇది ప్రొవైడెడ్. యాహ్! హ్మ్. ప్రొవైడర్ ఓకే. కానీ రియల్ టైమ్‌లో ప్రెజెంట్ అంతా ఇప్పుడు ప్రొవైడర్ కాకుండా మేనేజ్డ్ ఉంది కదా! అంటే మనం సొంతంగా క్రియేట్ చేసుకున్న బాక్సెసే. మన సొంతంగా ఏం లేదు. ఇప్పుడంతా పీపుల్ అంతా ప్రొవైడర్ మేనేజర్‌కే ఎళ్తున్నారు. అహా! ఇప్పుడు ఎళ్తున్నారు కానీ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయింది మాత్రం సోర్సెసే ఆ! కదా! అంటే సెల్ఫ్ మేనేజ్డ్. అదే. ఇప్పుడు మీ ఆఫీస్‌లో కూడా సెల్ఫ్ మేనేజ్డే. మెల్లగా మైగ్రేట్ అవుతున్నారు ఒక్కొక్కటి. అవునవునవును. ఆల్మోస్ట్ 80% అయిపోయింది. 80, 90% అయిపోయింది. జస్ట్ 10% ఉంది. ఒకసారి సెల్ఫ్ మేనేజ్ కూడా చూద్దాం బ్రో. అది ఏంటి ర్యాంచర్ చూద్దాం. అని కూడా ఫేమస్ కదా! అవునవును. ఎందుకంటే సెల్ఫ్ మేనేజర్ ఒకసారి మనకు అర్థమైతేనే కాన్సెప్ట్ కరెక్ట్‌గా అర్థమవుతది. సో, అర్థమవుతుంది. ఈ డాక్యుమెంట్ ఇక్కడ ఉంది గదా! యూ కెన్ ట్రై ఇట్. హ్మ్. యాహ్! షూర్. షూర్. అదే. సో, ఇది లాస్ట్ అర్థమైంది టైమ్ బ్రో. అర్థమైంది. అది యాహ్! సో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్‌స్టాల్ సెల్ఫ్ మేనేజ్డ్ అది గూడా చెప్పాను. సెల్ఫ్ మేనేజ్‌మెంట్ మనం చూడలేదు. సెల్ఫ్ మేనేజ్డ్ మనం చూడలేదు. బట్ బిఫోర్ క్లాసెస్‌కి నేను చెప్పా ఆల్రెడీ. ఓకే. అవి రికార్డింగ్ ఇస్తాను. జస్ట్ వాచ్ దోస్ రికార్డింగ్స్. ఓకే. అది కూడా పింగ్ చేయండి బ్రో లింక్ ఇక్కడే. పింగ్ చేస్తాను. ఈ నెట్ చాలా స్లోగా అనిపిస్తుంది నాకు. టీ2 మీడియం అన్నీ తీసుకొని మాన్యుయల్‌గా చెప్పానిక్కడ. ఇది 1 ఇయర్ ఎగో కదా బ్రో అది. అంటే మరి అవి వెర్షన్స్ అవన్నీ ఇంకేం మారలేదా? సేమ్, అలానే సేమ్, ఉన్నాయా? సేమ్, అంటే సేమ్, సేమ్, సేమ్. ఓకే. ఓకే. ఓకే.
ఇవి ఇక్కడ చెప్పినట్టున్నా. ఓకే, దాంట్లో చూడండి. యా, అది ఇది పింగ్ చేయండి బ్రో. అది ఇది ఈ లింక్, ఉమ్, యూట్యూబ్ లింక్. అంటే పార్ట్స్ ఉన్నాయా ఇందులో? పార్ట్ 2, పార్ట్ 3? అంతే బ్రో. ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది నాకు. హలో ఉమ్, బ్రో, ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మనం ఈ క్యూబ్క్యాటిల్, ఏడబ్ల్యూఎస్సీఎల్, ఈకేసీటీలు మనం ఇన్స్టాల్ చేసాం కదా సర్వర్లో. ఇక్కడ ఉమ్, క్యూబ్క్యాటిల్ వెర్షన్స్ కి ఏడబ్ల్యూఎస్సీఎల్ వెర్షన్ డిపెండెన్సీ ఉండకపోవచ్చు ఎలాగూ, ఎందుకంటే అది ఉమ్, క్లస్టర్ క్రియేషన్ కి సంబంధించిన ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తే దానికి వర్షన్ డిపెండెన్సీ ఉండకపోవచ్చు. అవును. క్యూబ్క్యాటిల్ కి ఈకేసీటీఎల్ కి ఏదైనా వర్షన్ కంపాటబిలిటీ ఉంటుందా? మన క్యూబ్క్యాటిల్ ఈ వర్షన్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఈకేసీటీఎల్ ఈ వర్షన్ క్రియేట్ చేయాలి, అప్పుడే రెండింటి మధ్యలో కంపాటబిలిటీ అనేమైనా ఉంటుందా అట్లా, లేకపోతే ఏ వర్షన్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు? ఏ వర్షన్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, బట్ యా, లేటెస్ట్ వర్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ రెండింటికి కంపాటబిలిటీ కంపల్సరీ ఉంటుంది కదా. అదే అదే. రైట్. సో ఐ పెంగ్డ్ ఇన్ ద వాట్సాప్, రైట్. సో మోస్ట్లీ ఇట్ విల్ కంప్లీట్ విత్ ఇన్ 5 minutes. ఎంతసేపు అవుతుంది? 32కి స్టార్ట్ చేసాము. 44, 45. లెట్స్ సీ. Yeah, you see guys. So tech world with cluster 4 node. సో ఎన్ని వర్కర్ నోట్స్ కావాలి? 2 వర్కర్ నోట్స్ కావాలి. సో మనం ఇన్స్టాల్ చేసామా, అవే ఇన్స్టాల్ అయింది. అదే ఇన్స్టాల్ నెంబర్ మనం మినిమం మాక్సిమం 2 ఇచ్చాము. 2 ఇచ్చాం కాబట్టి సో అవే కరెక్ట్. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ వర్కర్ నోడ్. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ క్లస్టర్. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ మాస్టర్ నోడ్. ఓకే. సో resources, compute, it will show here, but still it is creating, right? Networking. So this is the network created. Add-ons, kube proxy. So add-ons are a kube proxy, right? Access. Yeah, these are the IAM roles created. EC2 standard, EC2 private DNS, EKS roles, pod entity access, and our TCD, observability. Grade 3. What is the kube version? 1.32 is installed. So provider EKS. Update history. Tags. The tags is tech world with Hari calls EKS. So here it will show guys. Yeah. So one node group is a desired size is 2. So I am version EKS tech world launching template. Okay. I think it is completed. Yes. So now it is completed guys. Okay. So the cluster creation, everything, nodes creation, nodes creation also done. So if you delete these two, right? If you delete these two or something like if you terminate these two, it will automatically create the another two worker nodes because of there is a auto scaling, auto auto healing capability. What is that? Auto healing capability. The replica count is 2. Definitely it will. If the nodes are deleted, it will automatically create guys. Okay. Yeah. So what is the command?
kubectl get nodes. Yeah. Guys, understood? So we have a two nodes. We have a two nodes created. IP address is 192.168.16.7. The other one is so 8.0. You see? So 192.168.16.7. So 192.168.168.33.80. So these two are the worker nodes. So if you create the pod, right? So it will check which worker node is having a availability. If you use to create, it will automatically create on any worker node based on the availability. సో ఇప్పుడు మీరు క్యూబ్కాటిల్ గెట్ నోట్స్ అని మాస్టర్ నోడ్లో రన్ చేశారు కదా ప్రజెంట్. మాస్టర్ నోడ్ కాదు. క్యూబ్కాటిల్ గెట్ నోట్స్ అని ఎక్కడ రన్ చేశారు మీరు, ఏ సర్వర్లో? ఏ సర్వర్ క్రియేట్ చేశాను నేను? 2 నోట్స్ వర్కర్ నోట్స్ క్రియేట్ చేశారు. అచ్చా, అందులోకి లాగిన్ అయ్యారా? ఓకే. రిమోట్ మిషన్ లోకి లాగిన్ అయ్యాను. నేను అదే అంటున్నా. అంటే రిమోట్ మిషన్ అంటే కంట్రోల్ ప్లేన్ కదా. కంట్రోల్ ప్లేన్ కాదు. మీరు కంట్రోల్ ప్లేన్ నేను టచ్ చేయను. ఓకే. ఇప్పుడు 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 మీరు ఒక్క నిమిషం. మీరు మన క్లస్టర్ క్రియేట్ చేశారు కదా. క్లస్టర్ ఉమ్, క్రియేట్ చేస్తే ఆ క్లస్టర్ 2 నోట్స్ క్రియేట్ చేసింది. 2 మూడు మినిమం క్రియేట్ చేసింది. 3 చేసిందా? ఉమ్, 3 మాస్టర్ రెండైతే మాస్టర్ కూడా క్రియేట్ చేసింది అది. మాస్టర్ ఎక్కడ ఉంది మాస్టర్ అందులో అందులో ఆ, మాస్టరే ఈకేఎస్. ఆహా, ఓకే. లేదు లేదు, నేను అనేది నోడ్ టెక్ వల్లీత హరి అని చెప్పి రెండే ఉన్నాయి కదా నోట్స్ అందులో, సర్వర్స్. వర్కర్ నోట్స్ అవి రెండు. ఇప్పుడు ఇది ఒకసారి లిస్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయి అందులో? సరే, ఇక్కడ ఎక్కడ? ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ టూ నోట్స్ అవును, ఉన్నాయి. టెక్ వల్లీత హరి ఒకటి, టెక్ వల్లీత హరి రెండు ఉన్నాయి కదా. ఇవే నోట్స్ క్రియేట్ చేసింది కదా. అందులో ఒక 2 నోట్స్ క్రియేట్ చేసింది కదా. ఇందులో ఉమ్, 2 వచ్చి వర్కర్ నోట్సే కదా. మాస్టర్ ఇది ఇందులో. ఇదే ఈకేఎస్ అనేది మాస్టర్. ఈకేఎస్. ఈ సో ఈ ఎలాస్టిక్ అదే, అవును. ఈ కేసు వచ్చి మనం మాన్యువల్ క్రియేట్ చేసాం కదా, మాన్యువల్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం కదా ఇక్కడ. అందులో మాన్యువల్ మన క్లస్టర్స్ క్రియేట్ చేయక ముందే మనం క్యూబ్ క్యాటిల్ ఈ కేసు ఒక దానిలో చేసుకున్నాం కదా. అది అది మాస్టర్ నోడ్ కాదు, అది రిమోట్ నోడ్. ఎందుకు రిమోట్ నోడ్ అంటే అక్కడ నుంచి నేను డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ నువ్వు చదువుతున్నా కూడా కనిపిస్తుంది కదా. ఓకే. మరి ఇక్కడ నాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్. ఓకే, రిమోట్ నోడ్. ఓకే. ఈజ్ ఇట్ రికమెండెడ్ టు రన్ ద కమాండ్స్ ఇన్ ద మాస్టర్ నోడ్? సో వీ కెన్ యాక్సెస్ ద మాస్టర్ నోడ్ ఫ్రమ్ ద రిమోట్ మిషన్ యూజింగ్ ద kubectl కమాండ్స్. ఓకే, మరి ఇక్కడ మరి ఓకే. ఓకే, మీరు రిమోట్ క్యూబిలిటీ అనేది ఒక సపరేట్ బాక్స్. ఓకే. మీరు ఇక్కడ ఒక వర్కర్ మిషన్. నోట్స్ లాస్ట్ వర్కర్ నోట్ 1 వర్కర్ నోట్ 2 వచ్చి టెక్వాల్ విత్ హరి అని క్రియేట్ అయ్యాయి రెండు. మరి ఇక్కడ క్రియేట్ అయింది మాస్టర్ నోడ్ కంట్రోల్ ప్లేన్. ఇదే ఈకేఎస్. సో ఇక్కడే క్రియేట్ అవుతుంది, కానీ మనకు అదే నేను చెప్పేది. ఇప్పుడు మన సెల్ఫ్ మేనేజర్ లో ఏం చేస్తాం అంటే, సో వీ కెన్ క్రియేట్ అవర్ ఓన్ నోట్స్. ఇక్కడ ఓకే. చూసుకుంటే ఓకే. ఓకే. అంటే ఈకేఎస్ అంటే ఇంకా అది మన కనబడదు. అది అమెజాన్ కనపడదు. మేనేజ్డ్. అమెజాన్ మేనేజ్ అమెజాన్ మేనేజ్డ్. సో అదే నువ్వు ఇక్కడ చూసుకుంటే మనం క్రియేట్ చేస్తాము. అంటే మనం కంట్రోల్ ప్లేన్ లోకి లాగిన్ అవ్వలేము మరి డైరెక్ట్. అవలేము. అందుకని అనేది సెల్ఫ్ మేనేజ్డ్ అయితే నువ్వు కంట్రోల్ ప్యానెల్ లోకి ఇక్కడ మాస్టర్ నోడ్ కి లాగిన్ అయ్యి నువ్వు వెరిఫై చేయొచ్చు. ఓకే. ఈ ఓకే. లెక్కన ఓకే. ఈ లెక్కన మనం ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం ఈ కేఎస్ ద్వారా మనము క్లస్టర్ క్రియేట్ చేస్తే మన కంట్రోల్ ప్లేన్కి లాగిన్ అవ్వలేము. కంట్రోల్ ప్లేన్లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ని ఏది కూడా మనం మేనేజ్ చేయలేము. బై ఎవరు డిఫాల్ట్ మేనేజ్ ఏది వస్తే చేస్తారు అదే. ఇవి? అమెజానే కదా, ఇంకా అంతేగా. అది ఓకే. అంటే అందులో నేను అనేది ఏంటంటే ఆ కాన్ఫిగరేషన్ పైన మనకు కంట్రోల్ ఉండదు. ఉండదు అసలు ఇంకా. అన్ని డిఫాల్ట్ ఏది వస్తుందో అదే ఉండిపోద్ది. ఉమ్, మనం ఏది చేంజ్ చేసినా ఓన్లీ నోట్స్లోనే, వర్కర్ ఆ, నోట్స్లోనే.
వర్కర్ అంతే. నోట్స్ లోని ప్లస్ రిమోట్ అది ఉంది కదా, ఉమ్, క్యూబ్ క్యాటిల్ ఇన్స్టాల్ చేసాం కదా, అది అందులోని. అవునవును. అవును. ఓకే. ఏమో పోయింది ఇప్పుడు. ఓకే గైస్, సో విల్ షో యూ. నేను డిలీట్ చేస్తున్నాను. ఐ విల్ షో యూ దట్ పార్ట్ ఆల్సో. ఓకే ఓకే. ఓకే బ్రో. యా ఓకే బ్రో, సారీ ఫర్ పుట్టింగ్ సో సో మెనీ క్వశ్చన్స్. తెలియాలి కదా, తెలియాలి కదా, నో వరీస్. నేను నెక్స్ట్ ఇది ఇది మనది అయిపోగానే నేను ఎగ్జామ్ రాస్తా ఇది. ఏది రాదు కానీ. నేను అందుకోసం నేను డీప్ డైవ్ చేస్తున్నా అవునవును, ఇందులో. అవును, అవును, అవును. నో ఓకే వరీస్, నో వరీస్. ఓకే డీప్ ఓకే గానే బ్రో. చెప్తాను. అదే డోంట్ క్యాచ్ మీ రాంగ్. నో, అలా ఏం లేదు. సో తెలియాలి కదా, తెలియకుండా నీకు అర్థం అవ్వాలి కదా. సో ఐ అవునవును వాంట్ అదే. టు, సో యు గైస్, సో వన్స్ యూఆర్ డన్ విత్ ద సెటప్, సో ఆఫ్టర్ యువర్ ప్రాక్టీస్, delete the cluster, other resources we have used in the AWS cloud to avoid the building. Okay. So what is the command? So here, so what is the EUSEC2 instance? So I'm deleting the EKS cluster because to avoid the billing, right? So how you can authenticate with from here to here? సో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఎలా కనెక్ట్ అవుతుందంటే బై యూజింగ్ క్యూబ్ కాన్ఫిగ్. సో క్యూబ్ కాన్ఫిగ్ అనే ఒక ఫైల్ ఉంటుంది. క్యూబ్ కాన్ఫిగ్ ఫైల్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చుకుంటేనే యూఆర్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ఫ్రమ్ రిమోట్ మిషన్ టు మాస్టర్ నోడ్. సో అర్థం. దీన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తావు అంటే బై యూజింగ్ క్యూబ్ కాన్ఫిగ్ ఫైల్. అర్థం కాదు మళ్ళీ అండర్స్టూడ్? చెప్పండి. నో నో. సో ఇక్కడ ఏముంటుంది అంటే క్యూబ్ కాన్ఫిగ్ ఫైల్ ఉంటుంది. కంట్రోల్ ప్లేన్ లో అది మనకి కనపడదు కంట్రోల్ కదా, మాస్టర్ నుండి కనిపించండి. కనపడదు. ఓకే, మరి అక్కడ నుండి బి- సో వైల్ రన్నింగ్ ద క్లస్టర్, రైట్, ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ కాపీ ద ఉమ్, కోడ్, కాపీ ద ఓహో, కాన్ఫిగ్ ఫైల్. ఓకే ఓకే సో ఇక్కడికి తెచ్చుకుంటుంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం ఈ రిమోట్ మిషన్ లో. సో అది చూడొచ్చు. అది చూపిస్తాను, రేపు చూపిస్తాను. ఓకే ఓకే బ్రో, యా గాట్ ఇట్. సరే, అయితే ఈ క్వశ్చన్ అయితే నాకు ఉంది బ్రో. ఒకటి ఏం ఉమ్, క్వశ్చన్ ఉందంటే, మీరు రిమోట్ మిషన్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తారు కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉమ్, రెండు క్రియేట్ చేశారు అనుకుందాము. ఉమ్, అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే నేనేమంటున్నా అంటే, ఈ ఉమ్. క్లస్టర్ కి ఈ ఈ రెండు రిమోట్ మిషన్లలో ఏ రిమోట్ మిషన్ తో కనెక్ట్ అడ్మినిస్టర్, అవ్వాలి. ఏ రిమోట్ మిషన్ తో అడ్మినిస్టర్, అంటే ఏ రిమోట్ మిషన్ మేనేజ్ చేయగలదు ఈ క్లస్టర్ నేను ఎలా ఎలా ఎక్కడ వెరీ గుడ్, కనెక్షన్ గుడ్ ఎస్టాబ్లిష్ క్వశ్చన్. చేస్తారు? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది క్లస్టర్ అనుకో, మాస్టర్ నోడ్ అనుకో. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ టూ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్, టూ రిమోట్ మిషన్స్. ఈ టూ రిమోట్ మిషన్స్ నుంచి కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు బై యూజింగ్. సో ఇక్కడ ఏముంటదంటే క్యూబ్ కాన్ఫిగ్ అనే ఒక ఫైల్ ఉంటది. సో ఇక్కడ తీసుకొచ్చి కాపీ చేసుకుంటే కాన్ఫిగ్ ఫైల్, కాన్ఫిగ్ ఫైల్. ఓకే, ఇక్కడ కాపీ చేసుకుందాం. సో ఇదేంటిది? CLI మోడ్. అవునా? అవును. ఇంకోటి ఏం చెప్పాను? హౌ యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ ఉమ్, యువర్ EKS
జియుఐ కూడా చెప్పాను. ఏంటిదా జియుఐ? ఒకటి ఏదో ఐ అని పెట్టి చెప్పారు. గూగుల్ అయ్యా లేకపోతే అదేనా? ఓపెన్ లెన్స్. సో ఈ లోపల లెన్స్ కి ఎలా కనెక్ట్ అవుతావు అంటే సేమ్ క్యూబ్ కాన్ఫిగ్ ఫైల్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడుతున్నాం అనుకో. ఓకే. సో యూ ఓపెన్ కెన్ లెన్స్ ఏబుల్ టు అనేది కనెక్ట్. ఓపెన్ ఓపెన్ లెన్స్ లెన్స్ అనే అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్ థర్డ్ మన పార్టీ టూల్. మన మన లోకల్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి సిస్టంలో. సిస్టంలో డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ అక్కడ కాపీ చేసుకోవాలా? అంతే. సరే చూద్దాం, అది కూడా చూద్దాం ఫ్యూచర్లో. సో ఐమ్ యూజింగ్ ఓపెన్ లెన్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను గెట్ నోట్స్ గెట్ పార్ట్స్ అన్నా కదా. సో క్యూబ్ సిటిఎల్ గెట్ పార్ట్స్ అనగానే సో నాకు ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయో నాకు వస్తాయి అన్ని పార్ట్స్. బట్ ఐ వాంట్ టు సీ ఇట్ ఇన్ ద జిఓఐ మేనర్. యూ కెన్ సీ ఇట్ ఇఫ్ యూ క్లిక్ ద ఇఫ్ యూ హ్యావ్ క్యూబ్ కాన్ఫిగ్, యూ కాపీడ్ క్యూబ్ కాన్ఫిగ్ ఇన్ యువర్ లోకల్ ఓపెన్ లెన్స్, then you can able to access your Kubernetes cluster. ఇది So in ఫ్రీ the వర్షన్, Kubernetes cluster, ఫ్రీవేర్ అన్న ఇది? ఓపెన్ లెన్స్ freeware, ఫ్రీనా freeware, లేకపోతే? freeware, freeware. ఓకే. ఓకే. సో ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. సో పార్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి. ఓకే. సో ఇదంతా యాక్సెస్ అన్నమాట. సో నెట్వర్కింగ్, స్టోరేజ్, నేమ్ స్పేసెస్, జాబ్స్, సో డిప్లాయ్మెంట్స్, డీమాన్ సెట్స్, స్టేట్ఫుల్ సెట్స్, పాడ్స్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ డిస్కస్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్. వాట్ ఎవర్ ఈస్ దేర్, రైట్, ఐ విల్ డిస్కస్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్. ఓకే. సో ప్రతిదీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే బ్రో. యా. Yeah. So mostly you guys can use this one to communicate with the Kubernetes cluster. Okay. ఓకే బ్రో. Yeah. Thank you guys. థ్యాంక్ యూ. Yeah, thank you. So yeah, I will show you one thing. Once it is done, right? Here it will delete everything. It will delete. Yeah, use tech walls. So still is there. Still it is deleted. So once it is done, once this was done, let's see the worker notes. Internet is very slow, guys. Why? Yeah, still, yeah, you see, it is terminating. మీది కూడా ఏసీటీఏ కదా బ్రో? ఏసీటీ Huh? కదా, ఏసీటీ వాడుతున్నారు కదా, ఏసీటీ కదా మీది? Active. Pause.com. ఇంకేముంది బ్రో, ఒక 2-3 మంత్స్ అయితే స్టార్ లింక్ వస్తుంది. Starlink. ఏంటిది? స్టార్ లింక్ హిందే మస్క్, ఎలన్ మస్క్ వస్తుంది కదా, పర్మిషన్ వస్తుందా? వచ్చింది, లైసెన్స్ ఇచ్చారు కదా మన వాళ్ళు. అవును, ఇండియా గవర్నమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేసింది. 2 months 3 months పడుతుందంట. 2-3 months Starlink. ఇంకా మొత్తం. స్టార్ లింక్ ఇండియా అని కొట్టండి. బాగుంటుందా? ఫాస్ట్ ఉంటుందా ఇది? సేమ్ మన డిష్ కనెక్షన్ లాగానే పైన మనం పెట్టుకుంటాం కదా ఎయిర్టెల్, అది ఇది మ్మ్. అంబ్రెల్లా, సేమ్ దాని మ్మ్. లాగానే. Starlink is a satellite internet installation operated by the Starlink services. Telecommunication provider is the wholly owned by the auxiliary of American aerospace company SpaceX. పైన పెట్టాలి పో, అది అక్కడ ఉంది కదా రైట్ సైడ్ లో పైన. ఇది ఇదా? పెట్టాలి ఇంటి పైన. ఇదా? ఆ, మ్మ్. అవును, ఇంటి పైన ఇది పెడితే ఇక్కడ నుండి కనెక్షన్ తీసుకోవాలి. ఇది ఇది ఎక్కడ పెట్టుకుంటే అక్కడ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫారెస్ట్కి వెళ్ళినా ఇది ఉంటే చాలు, మనకు వస్తుంది దీని ద్వారా అవును. సిగ్నల్. ఓకే, ఫారెస్ట్ లో ఓకే. కూడా ఇంటర్నెట్ వచ్చు. ఇది పట్టుకొని పోతే చాలు. అవునా? అవును.
అది మొన్ననే ఇచ్చారు, లైసెన్స్ ఇచ్చారు వాడికి. 2 మంత్స్ Mhm. 3 మంత్స్లోనే సర్వీసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయండి. ఇప్పుడు మనం పెట్టుకుంటాం కదా, ఇప్పుడు డిష్ టీవీ అది ఉంటాయి కదా. అవునవునవునవునండి. అట్లా మనం పైన గొడుగు Yeah, పెడతాం it కదా is ఒకటి. deleted. It is deleted. Let's see. See, error loading cluster. There is no cluster. Cluster is deleted. Okay. Yep. Thank you, guys. So we'll continue ఓకే from బ్రో. tomorrow. థ్యాంక్ యూ బ్రో, థ్యాంక్ యూ. Mhm. బాయ్.